First of all, we are happy to be here and present our methods and our ideas on the task. And first of all, a few words about our team, who we are and what we do. Then we'll describe the goal of the task, and we'll describe the features used for machine learning. And of course, we'll describe our results, and we'll share with you our further plans, our future plans on this task. Okay, there are just two of us. I'm Anastasia Romanova, and this is Mikhail Nefedov. And we are currently studying for masters in computational linguistics at Higher School of Economics, School of Linguistics. Yeah, in general, the task was to compare two sentences and produce two types of classification, binary and free-class classification. And there were two runs, standard and non-standard runs. We have prepared two groups of features. Actually, we used the first one for the standard run, and we used both groups of features for non-standard run. And I'll describe the first group for non-standard run. We computed a variety of different features based on word overlap, and we calculated precision and recall, and we also computed Blue score, that is kind of modification of the traditional precision, and is generally used for machine translation systems. And for each of these features, we also computed a lemmatized version. Then we decided to go deeper and to test something new. And as you probably know, Google has recently released SyntaxNet. This is an open source neural network framework that provides just a very strong foundation for natural language understanding. It also has, it provides the old code for training our own models on our own data. And Google has also released pre-trained models for 40 languages, including Russian. And, actually, how this system works. And I'll explain it. The system, as an input, the system takes a sentence. It tags each word with a part of speech tag that actually describes the word's syntactic function. It also determines, as you can see on the screen, it also determines the syntactic relationships between words and represents it in a dependency parse tree. Given such an amazing tool, we decided to test it on paraphrase detection task, and we built the trees for all the sentences, and then we started analyzing the distance between these trees. And we used the algorithm by Zhang and Sasha for computing the tree edit distance. The tree edit distance is actually between ordered labeled trees like these ones. It's the minimal cost sequence of node edit operations that transform one tree into another one. And of course, the fewer operations we have between these trees, the more similar the sentences are. So with such a data set of the features, we obtained this result for the standard run. So it's not so impressive, and we decided to create another
group of features. And word for you. Yeah. I will talk about the second group of features. It is mainly based on the word embeddings. As a quick reminder, or for some maybe an introduction, word embedding is a collective term for the set of techniques to represent words in a low-dimensional vector space. This representation can be used to perform different kind of computation with words. For example, we can compute similarity between two words. There are two main algorithms for constructing word vector representation for words. These are word2vec and GLAV. They are very similar in their performance, but it is said that word2vec is used more commonly in the industry and that GLAV is preferred in the academia. And word vectors can be used to capture the meaning of longer pieces of text, such as phrases, sentences, or articles. A standard way to do this is to take the mean of all the words comprising the sentence. This gives us one vector for each sentence, so we can again compute similarity between the vectors straight away. So this is very simple and effective approach, but it has some drawbacks. They can be illustrated with this hypothetical example. Let's imagine we have two sentences and each of them consists of 3 words. And gray is one sentence, white is another sentence. If we take the mean of all the vectors, we will get 2 vectors that are very close to each other, so we can conclude that these sentences are very similar. But if we look at the words separately, we will see that while 2 pairs of them are indeed very similar, there is one pair of words that are different. This may not be very influential on the result if these words are functional and doesn't change the meaning of the sentence. But if these are, for example, verbs that change the meaning dramatically, we will make a mistake. To overcome these drawbacks, before going to overcome these drawbacks, Rischke and Kenter suggested several methods, and we implemented them in our system. Before going into the details, I will describe the preprocessing step. And we used 3 pre-trained word2vec models that was built by our groupmate at High School of Economics. They are mostly similar. They were trained on the 2 billion use corpus and differ only in window size. So the corpus was lemmatized with MyStem, and to each lemma a part of speech tag was added. So these functional words were deleted from the corpus. And to use these models, we therefore need to perform similar set of operations. We use MyStem to lemmatize the words, add part of speech text to every word, and delete every word that is not present in the model. Now to the features. They are actually quite complicated. The first method is a combination of BM25 algorithm and word2vec. BM25 is an old and well-known algorithm that is used for ranking in information retrieval. It computes the similarity between 2 sequences of words, with one usually being
search query and another a document in the corpus. The original algorithm was based on the bag of words model, so the final result was determined by the number of times the words in the first sequence appeared in the second sequence. The later modification was to use inverse document frequency to adjust the contribution of unimportant or important words to the final results. But this still has drawbacks because we still need literal matches between two sequences. So the authors of this paper suggested using semantic similarity instead of word overlap. And if we look at the formula, it may seem quite difficult, but you can actually ignore K, B, and all the length sentence parameters because they are basically constant and used only for normalization. The key is here is the SEM function, which returns the maximum similarity of a word in the first sequence with respect to all the words in the second sequence. So, and each word is weighted according to its inverted frequency. So the whole process can be seen as bringing together similar words in the two sentences and weighting them according to their importance to the meaning. So returning to a previous example, we will be able to tell if these words are similar, if the different words are functional, and we will be able to tell that these sentences are not similar if these are important words. The second method is much simpler. We just need to compute similarity matrix between all the words, and for the two hypothetical sentences, similar sentences, it may look something like this. To get valuable information from this, we use the trick called data binning or data bucketing. It is used to group continuous or more or less continuous variables that fall into some predefined intervals. We define three intervals that are associated with the low similarity scores, average similarity scores, and high similarity scores. Or it can be seen as a bin for each class in the task. And so the number for the bins are computed according to the number of times for the number of scores that fall into the given interval. We compute the bins for the all similarity scores and only for the maximum similarity scores. And the last feature is per-dimensional similarities. The idea goes like this. When we compute cosine similarity, we aggregate the differences across many dimensions of the two vectors. So we may lose some information about the difference or similarity. For example, we can get similar result if we take cosine similarity for the two vectors that are highly similar and many dimensions and very different in view. And if we take cosine similarity between the two vectors that are different slightly in all the dimensions, we will get the similar results, but these situations intuitively are different. And so to actually overcome this restriction, we use the same trick. We bin the per dimension similarities instead of taking the sum and get the distribution over the similarity levels or classes. And so given all these features from the standard ones and from the described features for every three models combined,
we train a logistic regression with L2 regularization and get these scores. These are actually the best scores for the non-standard run. And so we may conclude that these features are very effective, and we can also come to the conclusion opposite to the previous one that the more complex, the better. And we also believe that these results can be improved. And for example, what we can do better. When I talked about the bins, I didn't mention how did we compute the intervals for the bins. Well, they were just chosen manually, and so they are not optimal for sure. And if we find way to compute optimal intervals, we will get the better results. Also, we can use another word-to-vec model because the corpus is already old and may not reflect the current state of the news language. Also, we can use other techniques, for example, adagram, which is yet another algorithm for constructing word embeddings, but it actually constructs an embedding for every meaning of the word. And in our solution, IDF statistics was gathered only on the training data, which was very small. So if we use, for example, large news corpus, we will get better results. And we think there is a way to include dependency trees into the BM25 model. So instead of weighting the words according to their inverse frequency, we can weight them according to their position in the dependency tree. So that's it. Thanks for attention. Можно я по-русски спрошу? Да, конечно. А кросс-валидацию не пробовали использовать для того, чтобы подбирать параметры? Какие именно? Ну вот то, что вы сказали, то, что вручную вот эти интервалы. Ну, тут получается, очень много моделей надо гонять, чтобы вот эти все данные посчитать. То есть мы должны взять одно какое-то разделение и прогнать полностью, построить все фичи, прогнать полностью. И так для каждого разделения. А как разделение автоматически строить, ну, не очень понятно. Ну, просто кросс-валидация. Там было 7000 пар у нас, да, в тренировочном наборе. Соответственно, на 6000 гоняете, на 1000 проверяете. Ну, просто шапку-сплит нельзя делать, очевидно. Потому что ID1 и ID2 это граф. И надо, чтобы ID-шники из сентенсов, из трейна, из теста не пересекались. Поэтому шапку-сплит идет переобучение обычно. Ну, сделать, чтобы не пересекались. Ну да. Ну, Да, как я пытался делать, я пытался делать так, чтобы вот каждый из бинов ассоциировался с каждым из классов. И то есть, я просто брал и считал, как получается для каждого класса. Руками просто смотрел. То есть, если тут в самом маленьком высокое значение и класс отрицательный, значит, все хорошо. То есть, наверное, так можно какую-нибудь регрессию построить и посчитать оптимальное значение. Я правильно понимаю, что у вас уже построено расстояние между парами, и ваша задача только его интерпретировать как пространство вот здесь, да? Я не очень понял вопрос. Вам не обязательно пересчитывать вот эти значения для того, чтобы подобрать правильный порог? Ну нет, обязательно не пересчитывать. А как мы тогда узнаем, правильно он или неправильно? Окей, ладно. Пожалуйста. У вас там была картиночка с кружочками. Это... Вот, хорошо, если вы устанавливаете каким-то способом, что слово там яблоко и слово банан, они как семантически близки и так далее. А каким образом вы определили, что вот эти два далеких кружочка сдвинуты в разные стороны, и поэтому у вас с центра оказались близки? Вот это что значит? Почему вы нарисовали третий кружочек серый справа,
а третий белый слева. Они в одну сторону. Ну, смотрите, у нас, допустим, 3 слова в предложении. И каждое слово мы представляем в двухмерном пространстве. И если на этом двухмерном пространстве нарисовать эти слова, получится вот так. То есть вот тут у нас какое-то одно слово. Ой, блин. Двухмерное пространство, конечно, все хорошо. Ну, Пример, сложно в двухмерном пространстве так представить. Ну вот, да. Ну да, тут будет, допустим, девочка Так. и мальчик. То есть у нас девочка и мальчик. Тут, допустим, ест и кушает. А вот тут банан и яблоко. И Что, вот, и если вот, кушают они ближе, чем банан и яблоко, или как? ну да. Это кто сказал? Ну в смысле, кто сказал? Ну, для вас это не одинаковые Если вещи? кушают ближе, чем банан и яблоко. Ну, они описывают один и тот же процесс. А банан и яблоко — это разный предмет. В смысле, почему они Девушки и разные? мальчик тоже разные предметы. Ну, это... Допустим, да, ну, мальчик и девочка ближе, чем банан и яблоко. Кто вот это устанавливает? Где это написано? Это Можно называется... прокомментировать? Это же эти векторные представления получаются методом обучения в опыту векторной Да, модели, а это вот все модель дистрибутивная обучается семантика. по сути, на коллокациях слов. Да. Мальчик и девочка встречаются в одних и тех же позициях. Да, то есть То есть модель это так есть обучения. этот корпус, на котором Да. обучались эти модели. Если у нас на корпусе много одинаковых предложений, девочка ест банан, девочка кушает банан, и они имеют одинаковый контекст, то, конечно, эти два слова в результате обучения модели будут одинаковыми. Да. И то же самое для банана и яблока. То есть это зависит от конкретного корпуса, на котором обучались эти вектора. Лида, ну, сделай такой корпус, где мальчик и девочка... А можно сделать наоборот, да? Они везде в одинаковом контексте. Ну да. Во всяком случае, контексты будут больше отличаться, чем от контекста яблока Ну, и это такой банана. вопрос. Я думаю, что мы поняли, о чем здесь идет речь. В чем поняли? А почему не поняли? Ну, ответы почему... И не В любом согласен. случае зависит от С такой контекста просто. подходом. Всё. Модель обучается на корпусе. То есть какой корпус, такой результат. То есть Ну, да. ответ ты почему конкретного не дашь. Ну так получилось просто. Можно я еще влезу? На самом деле эти модели, они, в общем, есть способы их тестировать. Способы их тестировать, они такие же, то есть вы выписываете пары, там, мальчик, девочка, банан, яблоко, берете словарь или просите кого-то разметить и смотрите, насколько хорошо модель улавливает то, что люди сказали на эту тему. Да. И эти модели тестировались таким образом. То есть, в принципе, есть основания им доверять. Но, конечно, в конкретном примере, на конкретном корпусе могут быть разные результаты. А потом пройдет время, корпус сменится, все Да. будет не так, и все по новой. Ну, да. Да. Еще вопросы? Пожалуйста. Какие вы использовали классификаторы, скажите? Я пробовал градиентный бустинг и долго возился с гиперпараметрами, но в последний момент, когда уже там дедлайн подходил, я подумал, ну, а что бы регрессию не попробовать? Обучила, она лучший результат показала. То есть в конце Ну да, используете... финальный результат — это логистическая регрессия. Еще вопросы? Нет вопросов? Тогда мы благодарим докладчика за очень интересный доклад.